Okay. Hansie, miskien kan jy net so deurvat wat jy nou besig is om te doen daarso? Okay, wat gebeur het is, ek het die radioorders gehad in my uitrusting. Ek het die radio by hulle self by die TVA gekry. Julle sal sien langs die kant het ek 'n streep getrek van 1 tot 6. Dit is wat die drywer invul alvorens hy met die TVA praat. Dis die berignommer en hy begin altyd by 1, die datum, die tyd, die treinnommer, jou naam en waar staan jy. Jy mag nie afkortings gebruik nie. Jy lees dit aan die TVA, hy herhaal dit aan jou. Dan van 7 tot 16 dan gaan hy in sy treinregister invul. Hy gaan dit aan jou herhaal en vul jy dit in. Dis jou magtigingsnommer, die laaste vertrektrein, maand toe hy gekom het, die tyd, die laaste aankoms. En jy mag nie afkortings gebruik nie, hoor. Okay, Hansie, what about just telling our English drivers here, yeah, they must fill in this form quickly? Okay, you must firstly get these forms, they must be in your kit. It's marked from 1 to 16, from 1 to 6 you must fill in. Read it out to the TCO, he will repeat it to you. From 7 to 16, he will read it out to you, you must write it down and repeat it to him. Everything is on tape and we are very strict. Please, we ask you guys again, don't accept anything from the TCO when it's filled in already, because they will charge you. Right, there's Hansie reading back the order to the TCO at Kelso. Okay, as daar onderbreking is of zoiets, dan moet hy gekanselleer word, dan moet 'n nuwe berig uitgemaak word. Die opleier sal dit met julle behandel in die klas. Ons het die orde klaar uitgemaak, daar vertrek ons nou van Kelso af. Okay, die traject van Kelso af tot by Port Shepstone is plus minus 48 kilometers. Dit word beheer deur Kelso. Okay, the section from Kelso to Port Shepstone is train radio order working. It's approximately 48 kilometers long and is controlled from Kelso station. Port Shepstone stasie self word nie beheer deur Kelso nie. Daar's rangeerpersoneel daar, daar's 'n rangeerder voorman daar en hy beheer die stasie self daar. Met ander woorde, hy moet jou handsein gee om daar in te gaan. Right, the train radio order system stretches as far as the stopboard before Port Shepstone station. Port Shepstone station is controlled by the local shunting staff that's on duty at the station. They will give you a hand signal at the stopboard when you enter Port Shepstone. Daar het ons nou net verby die vertreksignaal van Kelso gery. As ons oor die kruisoorwissels gaan kom, sal julle sien volgens afdeling 4, wat sê hulle, waar kry die drywer die begin van radioorde werking bord? Okay, as you see, we went past the starting signal now. On the right hand side is the board approaching the, which tells us that we are approaching the train radio order system according to Appendix 4 in our general appendix. Okay, die opleier het seker vir julle verduidelik wat die doel van die bord is. Hy het mos 2 doele. Your tutor on the road has probably explained to you the meaning of the board and that it's actually got 2 meanings. We are going to discuss the 2 meanings briefly. Okay, heel eerstens, die bord sê vir die drywer dat hy gaan nou in 'n radioorde gebied in. Firstly, the board tell the driver of a train in that is entering a train radio order system area. Sy tweede doel is die drywer moet seker maak dat hy die regte orde het. Secondly, it warns the driver that he must have the right token for the section there in his what? Position. His possession. That's it. In his possession. Okay, wat hy het dieselfde doel as 'n teken, né? As jy te GVB gebied uitgaan binne 'n tekengebied, dan kry jy mos 'n bordjie wat sê teken. Die drywer en die assistent lees mos die teken. Op die ordegebied is dit presies dieselfde. Die drywer moet sê, maat, ons het 'n orde van punt A na punt B toe. Right. The train radio order means exactly the same as a token. It tells you that this is your authority to proceed from point A to point B.
As jy tot by hierdie brug kom en jou spoed is 58, dan kan jy toemaak, dan gaan jou trein vryloop tot by Pennington. If you close your accelerating lever at the bridge we just went past, at 58 kilometers per hour, you'll run free until the first corner of Pennington. As ons die traject vat Kelso Sezela, kry ons 2 haltes tussenin. Die eerste een is Pennington en die tweede een is Umdoni Park. We look at the section between Kelso and Sezela. It's equipped with 2 halts called Pennington, and the one that Hans is very proud of, Umdoni Park. Daar kry ons nou die waarskuwbord van Pennington. Onthou jou trein loop nou vry. Moenie bekommerd wees nie, jy kry nou 'n 40 draai. Jou trein sal presies 40 in daai draai ingaan. Okay, we just went past the warning board of Pennington. Don't worry at this stage if your speed is not 40 yet. It will soon come down to 40 kilometers if you did what we say, close down at 58 kilometers. On the right, on the far inside of your screen, you'll see the curve bends to the right hand side. At that point, you will be riding 40 km per hour. Voor Pennington het ons 'n 40 draai en aan die ander kant Pennington platform het ons 'n 50 draai. Ons het net die 140 draai in hierdie seksie, Kelso Pennington. We have a 40 curve, a right hand curve into Pennington. It goes out of Pennington with a left hand curve, 50 kilometers, and it's the only 40 curve in the section Kelso Sezela. You'll see there's also a crossing, road crossing. Be careful to blow your whistle, especially during holiday season. Jy sal sien jou trein het nou spoed verloor na plus minus 40, 38 toe. Jy kan nou weer begin oopmaak. At this point, your train speed will be dropping to about 37 km, and you can start opening up again. Jy kan jou spoed opbring na 50 toe. Ons nader nou Umdoni Park. As ons daar by Umdoni Park kom, moet ons spoed plus minus 50 wees. Right, you can accelerate now up to 50 kilometers per hour, and we go to Umdoni Park. Hansie, where does this Umdoni Park comes from? In die verlede, met die apartheid regime, het die What you talking about? het die ministers daar vakansie gaan hou. Dit was hulle plek gewees. But I believe there's a story that goes around that it was also a place visited by the Queen many years ago. That's right. Kyk, sodra ons hier by hierdie platform gekom het, Umdoni Park se platform, is ons spoed 50, dan kan die trein weer vryloop, dan nader ons Sezela se inrywissels. Moenie bekommerd wees, jou trein sal op die presies 40 by die inrywissels ingaan. Right, there's Umdoni Park coming up on the left-hand side. Look at this beautiful park. One little platform. Okay, at this stage, we'll go around the right-hand corner, and as you can see in the far where you see the smoke, that's approximately where the station area is, and the warning board for Sezela will be coming up. There you see it on the right-hand side of your screen. Nou jou trein loop nou vry, daar is jou waarskuwbord. Afdeling 4 sê is, die drywer die waarskuwbord nader, moet hy die beheerstasie kontak om te hoor of die kruisreëlings nog dieselfde is. Right, section 4 in your general panic states, the train radio order working, and when you reach a point where the warning board is, you must get in contact with the controlling station and ask him if the train arrangements are still the same. Hier is ons nou besig met die stasies, Sezela stasie se inrywissels te nader. We're on our way to the entry points of the station. There is a local working that the drivers are responsible to see that these points are locked, in a locked position, and that they are secured. Die spoed vir die hooflyn is 40, vir die uitwykspoor is 25, volgens die algemene aanhangsel. According to the general appendix, our speed for the main lines is 40 kilometers, and the speed for the loop lines are 25. Piet, onthou dat ons daai wissel rapporteer oor die kop het boontoe gewys, die rooi. My rooi kop lê hoor, the red side of the tumbler
shows in the up direction. Okay, dis 40 in hierso en 40 uit aan die ander kant. So ons het trein net vrygeloop al die tyd tot daar by die inrywissels, dan kon ons weer so 2 of 3 kepe gevang het om ons spoed weer op te bring. Okay, when we filled in our radio order at Kelso, we were authorized up to Hibberdene. Aan jou regterkant gaan jy 'n seilyn sien. Dit is Umkomaas seilyn. Ag, jammer, Sezela seilyn. Ons gaan dit behandel op 'n latere stadium. There's a turnout for the Sezela siding, where we come and fetch sugar and place empty trucks. We'll film that later for you in detail. Okay, our speed out Sezela station will be 40 kilometers, and we're on our way to Ifafa Beach. As jou trein nou nog in die derde keep is of so, hier by die uitrywissels maak jy toe, en jou trein gaan hier uit hardloop 40 al die pad. Okay, at this point you can shut off at approximately 37 kilometers, and your train will go out the station at about 40 kilometers. Ons is nou in die traject Sezela, Ifafa, en tussen die twee kry ons ook 'n halte met die naam van Bazley. Dit is 40 om daai draaie, daar's plus minus 6, 40 draaie daarso. Oh dear, look at the sugar mill. Ja nee Piet, ons sal moet stop en hierdie ry skoonmaak. Yeah, we've got a bad site here. Okay, we're just going to stop and clean this Ons up. vra om verskoning. Right, there we got a clear view again, and we proceed to Ifafa Beach. Onthou jou trein het vrygeloop by die stasie uit tot oor die brug, dan kan jy hom weer so 2 of 3 kepe gee, jy gaan 'n 50 draai kry net weer voor 'n brug, en dan gaan ons 40 draaie kry. Right, we're on our way to our 40 curves. At this stage, you can just give a couple of notches, get your speed up to 50 kilometers, and shut off again. Right, we've got a bit of an undulating gradient here. We're coming out of a little dip. And we've got a little uphill, a 50 corner to the left, a 50 corner to the right, and we've got a little slide downhill to our first 40 curve coming up. Hier gaan jy nou in jou 50 draai in. As jou spoed 50 hier is, kan jy begin afkeer. Dan gaan jy oor 'n brug, dan kry jy nog 'n 50 draai. En dan gaan ons na ons 40 draaie toe. Okay, your speed will be approximately 50 kilometers at this stage. Notch down gradually. Bring jou spoed heeltemal af tot plus minus so 38 kilometers per uur toe. Aan jou linkerkant gaan jy 'n spoedbord kry wat die agterkant vir jou wys. Daar maak jy toe, dan loop jou trein weer vry. As you'll notch down to approximately 38 kilometers, you'll see a speedboard in the opposite direction coming up in the next 3 mast poles. Right, there's it coming up on your left-hand side. Second mast pole from here. There you can shut off at approximately 38 kilometers, and your train will run free 40 kilometers around the next couple of curves. The 40 corner starts at the end of your screen, right in the middle, where the road turns to the left. Ja, soos Piet gesê het, hier kom ons nou na ons eerste 40 draai toe. Ons is baie streng op hierdie draaie. By Umkomaas het ons julle vertel vlugtig van die piggy bags. Daar's 'n spesiale instruksie uit oor hulle. Dis 'n smal spoortrok wat gelaai is met hout wat bo op 'n breë spoortrok staan. Uiters gevaarlik. Remember at Umkomaas we talked about the piggybacks. It's a narrow gauge truck loaded with wood,
which is placed on top of a normal railway vehicle. And it's very important that you adhere to your speed of 40 kilometers to prevent these trucks from derailing. Hierdie is nog steeds als 40 draaie, hier kry ons nog 'n 40 draai, en dan gaan ons nog 'n 40 kry, dan kry ons Bazley. Bazley is 50. Right, we still get your 40 corners. As you can see, if you try this corner at 140, you'll end up there in the sea. Right, we're on our way to Bazley now. Is nog steeds 'n 40 draai, daar kom ons by die laaste 40 draai, dan gaan ons 'n 50 draai kry deur Bazley. Aan jou linkerkant gaan daar 'n huis wees, 'n pink huis. Dis die draai wat 50 is, en dan gaan ons weer 40 draaie kry. Right, approaching our 50 curves at Bazley. Right hander into Bazley and a left hander out of Bazley. And we have our little pink house on the left. Hier kom ons nou by die 50 draai. Approaching our 50 corner, going out of Bazley. Hierdie is 'n opdraande, ons trek nou weer hierso. Right, we still got to apply some tractive force to our train at this stage, just to get it over this little hill here. As jy hierso trek en jou spoed is plus minus so 36-38 km/h, gaan jy nou 'n paar wit sleepers kry. As jy by die sleepers gekom het, kan jy weer toemaak, dan gaan jy mooi 40 in hierdie draaie inhardloop. Hier is ons nou by hulle. Daar is die kalwer, daar is die sleepers. Okay, you get your speed up to 37 kilometers. When you see the white sleepers on the left-hand side, which we just passed, you can shut off again to let your train run into the next 40 corners at the permissible speed. Hier's baie vakansiegangers hierso. Wees op die uitkyk. Baie oorgange hierso. Kyk, daar kom ons weer sommer by 'n oorgang. Okay, there's plenty of crossings on this road, as we've mentioned before. Please blow your whistle and always be on the lookout for somebody just stepping out the bushes. Met die nuwe wette wat in werking getree het in dit, is as 'n mens 'n persoon 'n mens raak kry of so, dan is dit polisie sake en die wet 85 verteenwoordiger, in hierdie geval tussen Kelso en Potchefstroom is dit jou broedery. Ons moet die persoon gaan besoek en die nodige vorms uitmaak. Daar is die waarskuwbord van Ifafa. Ifafa is nou 'n halte. So hier kan jy 60 ry. Right, we've just passed the warning board of Ifafa Beach. Ifafa Beach is no longer a border station. There's been a big train accident here where the points were sabotaged and one of our Potchefstroom train drivers, Margot, derailed. 3 million rand worth of damage was done at this place. You can remember it in that way. And it's just to indicate to you guys how important it is to make sure that you know how to stop your train when they fingle around with the points. Wat baie interessant is oor hierdie pad is, soos ons al gepraat het van spoedblokvalle in dit. Okay, Hansie, this was the place where it happened. Dis korrek. This was the place where the points were. Dis korrek, aan die bokant het hy ons spoor. Okay, from the other side? Ja. Okay, coming from the other side. Julle kan sien, hulle het sommer daarna het hulle die hele ordestasie verander, als uitgehaal. Maar as ons terugkom na die punt toe van die spoedlokvalle in dit, ons het gesien in die verlede, word daar van tyd tot tyd spoedlokvalle gehou, maar van hierdie pad wat interessant is, van Kelso af tot by Shetty, hoef 'n persoon nie is eintlik 'n spoedlokval te hou nie,
om agter te kom of 'n ou oor sy spoed gery het nie. Vir die simpele rede hoekom ek so sê is, jy gaan net Kelso stasie toe en al die inligting is tot jou beskikking daar. Okay, remember that the TCO Kelso plot all the train times on his diagram, and it's very easy to pick up from Kelso to Port Shepstone or to Samuma 108 if any train driver has exceeded the section speed. Okay, let's talk about the train handling at this stage. Ja, ek wil net hier by Piet aansluit. Onthou julle afdeling 4 sê as 'n drywer deur 'n orderstasie gaan, moet hy die beheerstasie laat weet en sodra jy jou radio inloop, dan loop die band en op daai band verskyn die tyd. So dit is ook hoe 'n mens kan uitwerk hoe 'n drywer ry van punt A na punt B toe. As jy gaan luister net na die band. Yes, that's very important. Okay, we're running free at this stage. Ja, ons hardloop vry nou. Ons kom nou na 50 draai toe. Dis 'n agteraan hierdie. Dis die enigste 50 draai wat ons in die seksie Ifafa Mtwalume het. Hier kom ons nou in die 50 draai in. So we're approaching our 50 left-hand corner. We're still in a accelerating shut-off train handling technique. Running free and pulling. Please be aware not to fiddle around with your regen at this stage if you've got electric locomotives, because in case of a power failure, you'll be standing here for quite a couple of hours if you can't get radio communication. Ja, aan die kant Kelso tot by Port Shepstone, wil ons nie hê julle moet terugvoerremming gebruik met elektriese lokomotiewe nie. Daar's net een sapstasie en as die krag afgaan, dan gaan jy vir 'n baie lang tyd in die seksie vertoef, want die persone moet van Durban afkom. Daar in die verte kan jy nou die huise sien van Mtwalume. Ons nader nou Mtwalume orderstasie. Om die draai gaan ons nou die waarskuwbord sien vir Mtwalume. Onthou ons hardloop en nog vry, daar kom hy nou. So jy kan nou maar weer begin keer. Okay, there's the warning board of Mtwalume. He was, at this stage, the train was still running free. Start notching up a couple of notches. But remember what we said, make sure of the points at Mtwalume that they are set correctly. We want to remind you once again that there's a local working stating that the driver must check the facing points to see that they are correctly set before you approach the station. So if you come here rushing through and you derail, you'll be solely responsible for it. Weer eens toe ons die waarskuwbord genader het ons die beheerstasie, in hierdie geval Kelso, gekontak. Hom gesê, dis die drywer van so en so trein, ons nader die waarskuwbord van Mtwalume. Is die kruisreëlings nog dieselfde? In ons geval is dit Hibberdene. En dan wag ons op sy antwoord en ons ry verder, né? As you can see, Mtwalume is equipped with a loop line, and it is possible for two trains to cross. That makes it a order station. Deur Mtwalume by die uitrywissels, daar begin ons 40 draaie weer. Daar het ons weer 40 draaie. I know what happened to the station building at Sezela, but what happened to this building here? We don't know. Look at that crossing, it's totally blocked. Aan die kant die uitrywissels is dit 40. So ons het gesê, die traject Kelso Pennington 41 draai, Sezela Ifafa het ons 40 draaie, en dan Mtwalume Mfazazana. Ons gaan nou Mfazazana toe, van hier af. Daar kom ons nou by ons 40 draaie. Okay, we're on our way to Mfazazana. Out of Mtwalume station, we get our 40 corners again. On your right hand side, see there, 40. Jy kan die trein hier laat vryloop. After you gain some speed in Mtwalume station, because it's a little bit of an uphill, you shut off at about approximately 37 kilometers per hour and you run free at 40 around these corners. Die traject Mtwalume, ek het gesê Mfazazana, maar Mfazazana is ook nou net 'n halte. Dis eintlik die traject Hibberdene. Het ons 3 haltes tussenin. Die eerste een wat ons kry is Turton, die tweede een is Mfazazana en die derde een is Mercery Halt. Goed.
Right, we're on our way from Mtwalume to Hibberdene. We've got 3 halts in this section, namely Turton, Mfazazana and Mercery Halt. As jy uit hierdie draai uitkom, dan kan jy begin weer spoed optel. Jy kan jou spoed opbring na so 48-50 km/h toe. Voor daar waar die skerm nou ophou, so gaan jy 'n brug kry. As jy 50 daar doen, kan jy toemaak en loop jy vry. By coming out the 40 corners, you can notch up to approximately 50 km/h, and at the next bridge, shut off, and you can coast down to your next 40 corners, which is Sleeper Bend. Ja, as waar wat Piet daar sê, Sleeper Bend, is 'n baie gevaarlike draai daai. Hy draai sommer net ewe skielik weg binneland toe. So as jy nie jou trein onder beheer het nie, dan gaan hulle die lokomotiewe daar in die see optel. Hier is die brug waarvan ek gepraat het, so 48-50 kan jy toemaak, en jy kry 'n 50 draai nou, en dan 40, en jy gaan definitief 40 en hy 40 draai na toe. Right, we just went over the bridge, we just told you to shut off at 50 kilometers. If you do that, you'll be entering the 40 curve at Sleeper Bend at exactly 40 km/h. Remember that most of the times in the up direction to Port Shepstone, you don't have heavy loads. You do have coal sometimes for Samuma, but beware, the same method applies to virtually all the trains in the up direction. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, van Kelso af tot nou toe het ons nog nie een kleurlig signaal gekry nie, né? Ons ry net met die radio's, ons kan nie met signale en radio's ry nie. Okay, remember, from Kelso to Port Shepstone, we haven't seen any colour light signals, and we won't. Right, now we're entering Sleeper Bend. Our speed will be 40 km/h. It's called Sleeper Bend because the sleepers are packed against the railway line to stabilize it and to prevent the sea from washing away the bank. Goed, dus ons nou net weer sleeper draai, 'n regse draai, dan 'n linkse draai uit, en dan is ons op pad na Turton. Hierso kan jy nou weer 60 ry, tot by Mfazazana. Mfazazana is jou eerste 50 draai. Right, when you come out this 40 curve, this is the last 40 curve in this section, and when you reach Turton, you can start opening up and get your speed up to 60 kilometers. Right, Turton Halt coming up on the right hand side. That's Turton. Daai huise daar in die verte, dit is Mfazazana. Right, there's the warning board of Mfazazana coming up. At this stage it means actually nothing for the goods trains because it's no longer a order station, it's not a halt, we haven't got passengers running at this stage, although we know that Metro is trying to introduce passenger trains on the south coast again, and then this will be a halt. Pieter, weet jy of jy al agtergekom het nie, man, elke draai wat jy vat na die see toe, is afdraai net, jy het agtergekom. Ja, is interessant dat jy dit noem. En elke draai binneland toe is opdraai. Hoekom dink jy is dit so? Ek dink dit is so omdat die aarde rond is.
Hier kom ons nou by Mfazazana. Okay, Hansie just mentioned something very interesting. Every corner to the left towards the sea is on a down gradient, and most of the corners to the right, which turns up country, is a slightly down gradient. Is it up inside? Okay, like turning towards the sea to the left, it's down, and turning towards inland, it's up. Up. Right, yes. Slightly, but slightly. Okay, here we have a right-hander, which is actually ending up in a downhill. Okay, yes. It's going right, slightly up, and now we're going left, down. It's going downhill. Okay. See there, the curve goes down. As jy hierso kom en jou spoed is 50, maar hy draai was 50, aan jou regterkant gaan jy klomp klippe kry. Daar kom ons nou by die klippe. As jy hierso toemaak, dan gaan jou trein hierso 60 afhardloop. Right, we came in 50 here in Mfazazana. On the rocks on your right-hand side that we just passed, close off there, and your train will run free 60 kilometers down this downhill. Daar het ons weggedraai see se kant toe, jy kan sien die pad hardloop af. Afdraai hier af. Het jy dit nou eens opgetel? Nee. Weet jy dit al die jare? Ja, Hoekom deel jy dit nie met ons nie? ek vra om verskoning. Jy deel dit maar net met ons. Ons is nou vir my sê hierdie ouens is nou baie bevoorreg om dit nou te hoor. Ons is nou op pad na Mercery Halt toe. Jou trein loop nog steeds vry al die pad. Okay, ek dink net ons band gaan nie voor klaar raak, ons sal weer net 'n sny moet maak. Okay, we're on our way to Mercery Halt at this stage. Onthou ons trein hardloop nou nog vry al die pad, né? Hierso voor gaan ons die pad draai binneland toe. Wat het ons gesê? Binneland is soort van 'n opdraande piep. Met ander woorde, daar gaan ons nou weer begin trek. Dis reg, ja. Okay, jammer vir daai onderbreking daarso. Hier ry ons het net bande omgeruil. Ons is nou op pad na Mercery Halt toe. Hy lê net daar so voor ons. Dis 'n vakansieoord waar al die skoolkinders van vakansie hou. Weereens, as ons hier sou ry, moet ons uiters versigtig wees, né? Koplig op helder, blaas die toeter. Okay, we're on our way to Mercery Halt. Mercery Halt is very famous for school children and large groups of children that comes for their annual holidays. But it's the last halt in the section. Remember, we had 3 halts in the section: Mtwalume, Hibberdene. It was Turton, Mfazazana, and Mercery Halt. As julle mooi kan onthou, het ons orde uitgemaak van Kelso af Hibberdene toe. En as julle ook mooi kan onthou is, ons gaan nie hier kruis nie. Ons was net gemaklik tot hier. Maar as dit gebeur dat ons gaan kruis, hier kom ons nou by die waarskuwbord. Ons moet die beheerstasie kontak, dis Kelso, om vra of die reëlings nog dieselfde is. As hy sê ja, dan moet ons stop by die inrywissels. Dis as ons gaan kruis, en hy sal ons sê waar ons ingaan, né? Hooflyn op, uitwykspoor. Okay, remember we are authorized from Kelso to Hibberdene. We must speak to the TCO Kelso at the warning board, stop at the entry points, cancel our order and make a new order. Treinbedryf reël 213 is nie van toepassing hier nie. Met ander woorde, die voorrang van treine is nie van toepassing nie. Die TBA besluit op watter lyn gaan watter trein. Okay, remember when you cross here, the TCO will tell you and he will decide which train goes on which line. Maar julle moet nooit vergeet nie, die trein wat op die hooflyn ingaan, hy moet die trein op die uitwykspoor wegsien. Always remember that the train on the main line must see the train on the loop away. Alright, we're going to enter, we'll be stopping at Hibberdene in the station, and Hansie is going to make out a new train order. You'll see that we did something, and we want you guys to find out what have we done. Discuss this part with your tutor at this stage. Okay,
Ons het iets verkeerd gedoen na op die orde as prins. Ons wil hê julle moet kyk of julle dit kan optel om te sien wat het ons verkeerd gedoen daar. Ons het dit juist gedoen sodat julle moet agterkom of kyk. Ek wil hê elke een van julle moet 'n orde vat en dan moet julle ook 'n orde uitmaak. Right, at this stage you can all take out your orders, fill it in with your tutor. At this very moment, Hansie is making out the order from Hibberdene to Port Shepstone and is waiting for instructions from the TCO at Kelso while he's writing. Okay, julle het julle orders by julle. Ons sê julle treinnommer is 8002. Julle kan vandag se datum daarin sit en julle kan die tyd daarin sit wat julle wil. Julle staan by Hibberdene. As julle dit klaar gevul het, julle magtigingsnommer is 231. Die laaste aankoms was 1860. Hy het by kilometerpunt 108.7 aangekom op 8:26. Die laaste aankoms 1893 het by Hibberdene aangekom om 20:47. Op die vorige dag, julle mag vertrek, die traject tussen Hibberdene en Port Shepstone is vry van treine. Julle mag vertrek na Port Shepstone toe. 11, 12 en 13 is deurgehaal. Die bedryfsdienaar is weer van 'n Merwe. En julle kan die tyd daar inskryf net wat julle wil. Right, met ander woorde, ons het gesê van 1 tot 6 vul die drywer in. Hy lees dit aan die TVA, die TVA herhaal dit aan hom. Die TVA vul in van 7 tot 16. Die drywer skryf dit neer, hy herhaal dit aan die TVA. En na die TVA gesê is korrek, dan mag jy eers ry. Okay, we said from 1 to 6, the driver must complete that. He must read it to the TCO. The TCO will repeat it to him. From 7 to 16, the TCO will read it to the driver. The driver must write it down. The driver must repeat it to him. And after the TCO has said it's right, then the driver may only depart. That's what happened to us. And now we're departing. We're on our way to Umzumbe. Ons het daai berigte klaar gewissel. Ons is nou op pad Umzumbe toe. Okay, the reason why we were only authorized up to Hibberdene was because 1860 the Samuma was still in front of us on his way from Hibberdene to kilometer point 108.7. He has cleared the section there, and that's why we can now proceed from Hibberdene to Port Shepstone. Look how important it is to blow your whistle. This guy was just walking right in front of us. You can see on the right hand side of your screen, he just stopped and reversed very quickly. He didn't hear us coming at all. Okay, this is just like a levelish part of the road. It's a level till you get your first right-hand corner, where you get a slight uphill. Nou wat ons vroeër gesê het, as jy draai na die see se kant toe is dit aftrane. As jy binneland toe is dit optrane. Ons kom nou hier by 'n brug. Julle kan sien ons gaan binneland toe draai. Dis 'n optrane, daar kan ons weer begin opkeer. Aan ons linkerkant gaan ons 'n ou lughawe kry. Ek glo nie ons gaan dit sien op die band nie. Maar dis 'n lang stukkie reguit pad. En die ou drywers, hulle verwys ook na die lughawe. Daar kom hy uit so, jy kan hom skaars sien. Okay, on your left-hand side was a airport many years ago for light aircraft. It was used by light aircraft for the rich guys in the area, but it's been abandoned in the meantime. But you'll still hear that the old drivers will talk about the downhill at the airport before Hibberdene. This is now the uphill, up to the hill. Remember we said if you turn in inland, you get an uphill. And we're going up with the right-hand corner now. Jy gaan sien ons gaan nou in 'n regse draai in. Is nog steeds optrane en dan gaan ons na linkse draai toe wat 'n agtrane is. As jy diesels het, kan jy dinamies vang. Met die elektriese lokomotiewe wil ons nie graag hê jy moet terugvoer, jy moet vra nie, vang nie, want jy kan onthou ons het gesê die krag is baie hoog hier en hy klink.
dan gaan jy langs staan. Okay, we're now on the steepest part of the uphill, where the left-hand corner starts. We start descending to the down gradient. At this point in time, when you have diesel locomotive, you can change over to dynamic braking. If you have electric locomotive, please apply your vacuum brake. Don't use regen, the power will trip definitely. As you can see on the far side of the picture, you can exactly see how the downhill comes from this point. Jy kan 6 stap hier afry. Jy sien 'n spoedbeperking nie af nie. Okay, your speed is 60 kilometers on this piece of road. And we are going to Umzumbe station now. So Piet gesê het, ons is nou op pad Umzumbe stasie toe. Jy gaan sien as 'n lang afdraande hierdie. As ons om hierdie draai gaan, is nog steeds afdraande. Dan gaan jy sien jy gaan die keerpad langs jou kry en dan die waarskuwbord. What happened there? Kyk, Kelso is nog steeds, is lang ver afdraande, daar kom die waarskuwbord daar vooruit. Is nog ver. Alright, this is the downhill to Umzumbe station. As you'll see in a couple of seconds, you've got the old South Coast Road running on the right-hand side of the railway line. Please don't try and douse the trucks. You might see one of us on the road. Dis die waarskuwbord van Umzumbe. Nou kom hy nou uit, weer eens, wat het die reëls gesê? So as die waarskuwbord nader. Ek wil ook sommer hê julle moet kyk na Umzumbe stasie. Julle sal sien hy het net 'n uitrywissel. Dan wil ek net graag weet, is dit 'n orde stasie of nie? Okay, we just went past the warning board for Umzumbe station. We're left-hand corner now, and then a right-hand corner into the station. We want you to please take a careful look at the station and tell us if this is the order station. Van tyd tot tyd rangeer 1892 hierso. Ek wil hê julle moet goed oplet. Julle sal sien daar is nie draad nie. So julle moet uiters versigtig wees as julle hier rangeer. Okay, remember we sit down here next to the old South Coast Road. It's leveling out into the station. We want you to have a look at the station and see if you can shunt your electric locomotives. But as you can see, the points have been removed. On the right-hand side, they're busy loading DZ trucks. That truck is filled with sand for our locomotive depots. Reg soos julle daar kan sien, dis 'n 50 draai so voor, daar's die uitrywissels. Het julle al besluit of dit 'n ordestasie is of nie? Right, there you can see the facing points. You've seen that we can't enter the station from the Hibberdene side, but we can access it from the Shepstone side. Can you tell us if this is an order station now, yes or no? Reg, dit is 'n ordestasie hierdie, want die woordbepaling sê ordestasie is 'n plek waar treine mekaar kan kruis of bygaan. Yes, you are right. This is an order station because train can pass and they can cross. Yet, please take note, only a very short train or a light locomotive. But it doesn't matter. Because they can cross and one train can pass the other train, it makes Umzumbe a order station. Ons is nou van Umzumbe af op pad Selfport toe. Dis 'n lang afdraand hierdie na Pemula toe. Daar kom die waarskuwbord uit. As jy daar kom, kan jy toemaak, dan kan jou trein weer vryloop. Tussen Umzumbe en Selfport is daar 2 haltes, naamlik Melville en Sunwich Port. Okay, we're on our way to Southport now. We've got 2 halts in this section called Melville and Sunwich Port. Train handling is also very unique. Just shut off, get your section speed and shut off and coast. And when your
speed goes down again, you notch up. En die huise wat julle daar voor sien, dit is Pomula. Right, the houses on the right-hand side is called Pomula. It's very easy to remember the names in this section, starting from Southport side. You learn it this way. First you have your port, then you have your sandwich, then you have your meal. But coming from Umzumbe side, you get Melville, which means meal. You get Sunwich Port, which means having your sandwich. On your way to Southport, which means having your port. Is nog steeds als afdraande hierdie. Die trein loop nog steeds vry. Linkse draai, as jy in die linkse draai ingegaan het, dan gaan jy 'n bord sien aan jou linkerkant. Ek glo nie ons kan dit nou op die kamera sien nie. Jy kan jou lokomotiewe hierso kan jy weer begin versnel. Daar kom die huisies uit. Dit is eintlik ek kan nou nie op die naam kom nie, maar in elk geval dit is waar ons weer oopmaak. Melville lê net daarvoor. Okay, en dit is die nuwe hotel wat hulle gebou het aan die regterkant hierso. Ja. Okay. Right, you'll see on your screen, Melville platform or halt will start appearing on the left-hand side. Hier is nou pad na Melville toe. Onthou aan die ander kant het ons oopgemaak, hier by Melville se platform maak ons weer toe. Ons spoed kan so 50 wees, dan hardloop die trein weer vry al die pad na hier's Melville platform, hierso kan jy weer toemaak en dan laat jy jou trein vry hardloop tot daar by Sunwich Port. Okay, you can shut off here at Melville and your train will run free 50 kilometers to Sunwich Port. Dit is ook daar waar Umdoni Park is, waar die ouens gaan vakansie hou. Weereens, hou julle kopligte op helder en blaas julle toeter, hier is baie kruisore hierso. Okay, as Ansi said, please be on the lookout for pedestrians. Over the railway line, blow your whistle continuously, don't take your foot off the hooter, so that you can blow it in the case of emergency. Daar is die waarskuwbord hierdie van Sunwich Port, dis daai halte. Tussen hierdie waarskuwbord en Sunwich Port self, is daar 2 oorgange waar motors oorry. Vakansietye, uiters gevaarlik, die mense sleep karavane. Okay, on your left-hand side now is Umdoni Park, the holiday resort, and we're on our way to Sunwich Port. Die draai by Sunwich Port is 50 km/h. Ons laaste een wat ons gehad het was gewees waar? Was by Umzumbe gewees, nee, by die uitrywissels, daai draai daar was 50. Nou het ons weer 50 draai hierso. Okay, our last 50 corner was at Umzumbe when we went out the station, and this is our next 50 corner. All the other corners in between was 60 kilometers per hour. Okay, what we're going to do now, we're going to try and get a shot of Umdoni Park for you out the window, just to show you. Here we go. Not yet. Right. Okay, there's the crossing at Umdoni Park. Please blow the whistle. There's the flats coming up now. There's Mr. Westhuizen standing. Right, there's Umdoni Park. Right, let's mount this thing again. Daar is die 50 draai. Ons in die 50 Okay, draai. there we go. Ons nader nou Southport.
Southport was in die verlede orde stasie, hy's nou net 'n halte. Right, we're on our way to Southport now. It's only a halt, and it really takes a lot of stress off train driving. In the past, this was an order station, extremely difficult because the point was in the bushes, but now it's only a halt. Okay, there's also very important crossings coming up now. As you can see, the flats are right on the beachfront. People use the railway line continuously. Please blow the hooter. Right, daar nader ons nou Southport. Dit is nou net 'n halte en ons wil julle graag vra en ons wil 'n beroep op julle doen om nie oor julle spoed te ry in hierdie seksies nie, want ons kry baie klagtes en daar is 'n komitee gestig wat hierdie klagtes ondersoek. Okay, in this section, Southport, Umtentweni, we have weekly complaints from the residents about trains making loud noises and drivers speeding. We want to ask you guys, as you watch this video, please take note, stick to the speed restriction and blow the hooter between the prescribed hours. Kelso, ons nou in die traject Southport en Mtentweni, soos Piet gesê, daar is 'n komitee, die mense kla, die klagtes word geondersoek in dit, en soos julle na hierdie opname kyk, wil ons weer julle net vra om in die spoedbeperkings te bly en die hooter net te blaas volgens die voorgeskrewe reëls. Die draai wat ons nou hier nader is 'n 50 draai, dis 'n afdraande. As jy by hierdie oorgang kom, kan jy weer jou trein toemaak en hy kan weer vry hardloop tot by Sea Park. Remember, when we talk about down gradients on this road, we don't talk about a 1 on 50 gradients. We talk about gradients in the vicinity of 1 in 66 to 1 in 60. Slightly down gradients, slightly uphills, but please use them effectively for your train handling technique. Ons is nou op pad na Sea Park toe. Van Sea Park platform af, dis 'n halte, het ons 340 draaie. Kom hulle na asseblief. Okay, we have 340 curves in this section. Toe jy daar by die kruiswoorde toegemaak het, daar by die spoonoorgang toegemaak het, hardloop jou trein nog steeds vry. Hier by die waarskuwbord hardloop hy nog steeds vry en hy doen plus minus nog steeds 50. Okay, remember when we told you to shut off? Your train was running free. It's still running free up to this warning board. You do not open at this stage. Jou trein kan vry hardloop tot hier so by Sea Park se spooroorgang. Dan kan jy jou trein weer begin oopmaak en jy sal 40 en daai 40 draaie ry. Okay, your train will run free up to Sea Park. When you enter the first 40 corner, you can start opening up. On your right-hand side, blow for the crossing. Don't go to full field, just a couple of notches to keep your speed up to 40. Hier kan jy begin oopmaak, hier gaan jy nou jou eerste 40 bord kry, wat sê 40 draai hierso voor, jy kry nog 'n kruis voor. Hier is almal 40 draaie. Jy moet nie onnodig die toeter te lank blaas nie, blaas volgens die reëls. Hier is 'n opdraande, nog steeds 40. Right, your speed is still 40 at this point. Slightly uphill. Nog steeds 40, al die pad hierso 40. Nou kry ons 'n afdraande. Nog steeds 40 hierso af. Right, we still travel at 40 kilometers at this stage.
Daar is nog 'n 40 bord soos julle kan sien. So dis 40 tot by hierdie kruisbore hierso. En dan is dit weer normale spoed. Right, 40 kilometers up to this crossing here, road crossing, and from here on you can open up. But remember, it's about 1.5 kilometers and you get to the end facing points of Umtentweni. Ons is nou op pad Umtentweni toe. Ons uit hierdie draai uitkom, is dit 'n reguit stuk pad. En dan gaan ons Umtentweni sien. Daar gaan ons nou op die reguit stuk pad, daar in die verte in die horison, daar is Umtentweni. Onthou as ons die waarskuwing nader, kontak ons die beheerstasie, dis Kelso, hoor op die kruising of die reëlings nog dieselfde is. Sodra ons oor hierdie brug gaan, begin dit nou opdraande raak, maar in dieselfde tyd nader ons ook Umtentweni se inrywissels. So ek sê jou aanraai om nie oop te maak nie, laat die trein nog steeds vry loop. Okay, let your train run free because you must watch the points. So there's no need to open up. When you see the bridge, which is coming up on your screen now, remember the points are just under that bridge, about 10 meters from the bridge. So you might as well just leave your train running as it is. First check the points and then open up. Net aan die kant hierdie brug wat nou hier voor ons kom, is die wissels, daar kan ons sien. Daar is die wissels, die afstand is weer eens beperk. Hy lê vir die hooplyn. Ons gaan in die hooplyn in, hier is Umtentweni. Right, we're into Umtentweni now. Van Umtentweni af, is die traject Umtentweni Port Shepstone. En tussen die twee het ons die wissels wat wegdraai na Sezela toe, by kilometerpunt 108.7, wat met 'n spesiale sleutel oopgesluit word wat by Port Shepstone gehou word. Right, remember, this is also order station. Why? Because you can see there's a loop line, trains can cross, and the one can pass the other one here. We got one point in this section which is very important, called kilometer point 108.7, which is the turnaway for the Sezela line. The method of train working on the Sezela line is wooden train staff, and the staff is kept at Port Shepstone station. Every time a train is supposed to go in there, the shunter brings the staff to kilometer point 108.7. Jy nader nou 'n 50 draai, sodra jy die waarskuwing gaan sien, is die waarskuwing vir die wissels van 1 kilometerpunt 108.7 wat wegdraai Sezela toe. Dis 'n 50 draai daai. Nou, kom hy nou uit. 50 draai en dan sit 'n opdraande en dan kry ons die wissels. Die wissels lê ook in 'n draai. So we have a 50 corner here to the left. Remember, it turns to the sea downhill, turns to the right uphill, turn to the left now, then a little uphill, then turn to the right, and on the top of the hill we'll get the points of 108.7. This section is approximately 2.5 kilometers from Umtentweni to Port Shepstone, and we have the turnout for Sezela right about a kilometer from Umtentweni. Sodra jy in hierdie draai inkom, gaan jy die wissel sien van 108. Ons gaan ook ons spoed verminder om vir jou te wys. Right, this is the points of 108.7. That's about 14 kilometers of siding to NPI cement factory. There you see the points of 108.7. Hier is die wissels waarvan ons gepraat het, wat met 'n spesiale sleutel gesluit word. Die drywer se magtiging van hierdie wissels af na Sezela toe is die ou treinstap, sonder die papierkaartjies. Ons gaan net gou hierso stop ook. Ek wil net vir julle wys daarvoor die vangwissels. Ons gaan dit met julle behandel later aan. Okay, let's try and get the masterpole number there for you. Oopsie, no focus. Okay, what's that? 108.13. 108.13. Right, there you see Port Shepstone in the far.
Daar ry ons nou weer, dit is nou die pad van 108 na Port Shepstone toe. Spoornet se lyne loop dood hierso by Port Shepstone. Port Shepstone is 'n stasie op sy eie. Hy val nie onder Kelso nie, hy val nie onder die radioorde gebied nie. Okay, we're on the last lap now from 108 to Port Shepstone. This part of the line tells us the end of the train radio order system. As soon as we get to the board past the bridge on the screen, if we go up on the bridge, just past the bridge, you'll get the board that says end of radio order working, and we get another starboard where we must get a hand signal to get into Port Shepstone station. That's the warning board for Port Shepstone. Aan jou regterkant is die suidkaai. Die Durban mense rangeer nie daar nie. Hier is 'n drywer gestasioneer op Sheppey wat dit doen, maar van tyd tot tyd kom julle hier aflos. Ons gaan die suidkaai op 'n latere stadium met julle verduidelik. Piet, ek moet nog ons nie moet kyk of ons hom kan kry daar op skerm nie. Yeah, okay, there we look at South Wharf through the window. Oopsie. Right, there's South Wharf. Daar's die suidkaai, julle kan sien, dit val als onder Sheppey daai, maar ons gaan dit met julle op 'n latere stadium behandel. Okay, the siding will be discussed with you at the later stage. We just gave you a little glimpse of South Wharf, which is shunted by the Port Shepstone train staff. Okay, nader ons nou die einde van die radioorder gebied bord en die stopbord. Die rangeerder sal jou van hier af inbring met 'n handsein en Kelso beheer die traject net tot hierso. Right, Kelso is controlling the session just up to this board here, and from here on, it's controlled by the shunters at Port Shepstone. Ek hoop en vertrou julle het iets geleer met hierdie bandopname. Julle gaan 'n ideaal stukkie kry oor die pad. Dankie. Okay, now what we'll do, we'll just show a piece of the station to them. Ja, wat ons sal doen is ons sal self Port Shepstone stasie net gou vir julle wys hoe hy lyk. Die stasie sluit sekere tye van die nag. Hier's veronderstel om 2 skofte personeel te wees, 6, 2 en 2, 10. En na 10 die aand tot 6 die oggend sluit hierdie plek en dan is hier niemand aan diens nie. So indien 'n trein na 10 die aand hierso kom, is dit die assistent se verantwoordelikheid om die trein in die stasie in te neem en om die trein weer te laat vertrek. Die algemene aanhangsel, dit beskryf dit mooi hoe 'n persoon dit moet doen. After 10 at night, there's supposed to be 2 shifts here on duty, from 6 to 2 and 2 to 10. After 10 at night, the station closes, and then it's the assistant's duties and responsibility to bring the train into the station and to let it depart. You show me that stuff? Just put it there by the book. What's it called? Port Shepstone South Wharf. Shepstone South Wharf. So it's not going to operate, right? Ja.